Namo Myo Renge Kyo. Namo Myo Renge Kyo. Namo Myo Renge Kyo. Okay, good morning everyone. Selamat pagi. Thank you. So we are going to continue the Vimalakirti Sutra with Reverend Imai. So today I heard this the last part of Vimalakirti Sutra. Yeah. So please start, Reverend Imai. Thank you. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas Vimalakirti Sutra, ya, merupakan bagian terakhir dari Vimalakirti Sutra ini. Silakan. Okay, thank you. Okay. Good morning, everyone. This time, I would like to share with you the last chapters of the Vimalakirti Sutra. Okay, chapter 10, titled Fragrance Accumulation, the Vimalakirti Sutra, describes a scene in which the bodhisattvas of a Buddha land called many fragrances, filled with the highest fragrance, come to visit Vimalakirti. Some of you may be surprised by the sudden appearance of people from another country, another world, but in Mahayana Buddhism, there are innumerable Buddhas besides Shakyamuni Buddha, and each Buddha forms a Buddha land in another place beyond time and space. And each Buddha land has its own personalities and differences. In this many fragrances Buddha land, the teachings are not preached in words, but in sense. Okay? 好，大家早上好。那么今天呢，我们要来聊的呢，其实是这个维摩诘经的这个最后一次的这个维摩诘经的这个佛学开示。那么呢，维摩诘经第10品呢是它的题目叫做相继佛品，相继佛品。那么这个佛品呢，这一品呢是讲述一个佛国，它的佛国的名字叫做众香。那其中呢充满了最好、最高尚的这个香气。那么来自这个佛国的菩萨们呢，就过来探望维摩诘。你们或许会突然因为出现这个别的国家的人而感觉到惊讶，但是其实呢，在大乘佛教里面，除了释迦牟尼佛以外，还有很多位其他的佛陀，然后每位佛陀都在不同的时空，还有各自的国土。那么每个佛土都有它个别的特征。那么这个众香国呢，他们的佛法就不是通过语言文字来宣扬的，而是通过香味来传播的。OK。Mengenai bagian terakhir dari Vimalakirti Sutra. Bab 10 dengan judul Akumulasi Aroma dari Vimalakirti Sutra yang mendeskripsikan sebuah kejadian yang mana seorang bodhisattva dari tanah Buddha bernama Banyak Aroma dipenuhi oleh wangi-wangian yang tertinggi datang mengunjungi Vimalakirti. Beberapa dari kamu mungkin terkejut dengan munculnya orang dari tetapi Mahayana Buddhism ada banyak Buddha selain Buddha Sakyamuni. Dan masing-masing Buddha memiliki tanah Buddha di tempat lain yang menembus ruang dan waktu. Dan masing-masing tanah Buddha memiliki masing-masing personality dan perbedaan-perbedaan. Pada tanah Buddha, banyak aroma ini, ajaran tidak dibabarkan dalam kata-kata, tetapi dalam bentuk aroma. When the bodhisattvas of the many fragrances Buddha land asked Vimalakirti, how are the teachings preached in this country? Vimalakirti replied, actually, the people of this country are stubborn and difficult to teach. Therefore, Buddha uses powerful words to reach people, to guide them. For example, he tells people that if they do wrong, they will go to the world of hell
hungry ghosts, or animals. And he makes clear distinctions between what is right and wrong, the wrong path and the right path, the lost world and the enlightened world, and so on, in order to guide them into righteous living. From this part, we understand that Vimalakirti believed that Shakyamuni Buddha had established rules such as ordination out of necessity, because there are many stubborn people in this world, even though it is possible to become enlightened without following strict rules and practices. Okay. Ketika Bodhisattva dari tanah Buddha, banyak aroma, bertanya kepada Vimalakirti, bagaimana ajaran dibabarkan di negara ini? Ia menjawab, sebenarnya orang-orang di negara ini sangat keras kepala dan sulit untuk diajarkan. Karena itu, Buddha menggunakan kata-kata yang powerful agar dapat membimbing mereka. Contohnya, ia mengatakan kepada orang jika mereka melakukan hal yang salah, mereka akan jatuh ke dunia neraka, kelaparan, atau kebinatangan. Dan ia memperjelas perbedaan baik dan buruk, jalan yang buruk dan jalan yang benar, dunia sesat dan dunia pencerahan, dan seterusnya untuk membimbing mereka pada kehidupan yang benar. Dari bagian ini kita mengerti bahwa Vimalakirti percaya bahwa Sakyamuni Buddha mendirikan peraturan-peraturan seperti penahbisan biksu karena kebutuhan. Okay. 那么呢，这个众香国的菩萨们问维摩诘说，在这个国土上，那佛法是如何宣扬的呢？维摩诘就回答说，其实这个国土的人们呐，都很固执，很难教化，难以教化。因此呢，佛陀就用强力的语言来引导人们。举例来说，佛陀就会告诉人们说，如果他们做错事，他们就会堕入地狱、恶鬼或者是畜生这三恶道里面。然后佛陀就会清楚地分辨了对和错、正法和邪法、迷妄的世界和涅槃的世界等等等等，这些都是为了引导人们正确的处事和生活。那么从这里呢，我们可以看到维摩诘相信释迦牟尼佛建立各种戒律规则是一个必要的举措，是一个必要的措施。这是因为在这个世界啊，有很多很固执的人，如果不遵循这些严格的戒律和修行，也是一样成佛的。虽然不遵守，也是一样能成佛，但是为了教化这些固执的人，佛陀还是说了这些戒律。OK。In chapter 11, titled Actions of the Bodhisattvas, the stage changes dramatically, and we move from Vimalakirti's house to Shakyamuni Buddha's place where Manjusri Bodhisattva's group was from. Vimalakirti and Manjusri took all the Bodhisattvas came from the many fragrance Buddha land. Shakyamuni Buddha greets the Bodhisattvas and his disciples, and as they returned with a good fragrance and said, there are many ways in the Buddha's path, and besides fragrance, there are also cases where people are guided by light, for example. The ways in which the Buddha teaches are varied, unlimited, and open to all. In other words, here Shakyamuni affirms Vimalakirti's view that the ordination is not the only way to become a Buddha. There are many ways to become a Buddha. Okay. 那么呢，这个在第11品的时候呢，维摩诘经第11品的时候就是菩萨行品。那么在舞台呢，这个舞台发生了巨大的变化哦。那么我们从维摩诘的家呢，就回到了释迦牟尼佛所在的地方，也就是文殊菩萨一行人过来的这个地方。那维摩诘和文殊菩萨带着所有从众香国来的菩萨们去见这个释迦牟尼佛。那释迦牟尼佛呢，看到诸菩萨和弟子们，就带着一身香气回来，就问候他们说，佛道有诸多法门，除了香气以外，也有佛陀是以佛光来引导众生的这个例子。佛陀教化的方法各有不同，无量无边，开放给所有的人。换句话说，在这里
释迦牟尼佛确认了维摩诘认为戒律不是成佛唯一方法的观点，其实有很多的方法是可以成佛的。OK。Pada bab 11 berjudul perbuatan dari Bodhisattva, tahapan berubah dengan dramatis. Dan kita berpindah dari rumah Vimalakirti ke tempat Sakyamuni Buddha, di mana grup Bodhisattva Manjusri dibentuk. Vimalakirti dan Bodhisattva Manjusri mengambil semua Bodhisattva yang datang dari tanah Buddha banyak aroma. Buddha Sakyamuni menyambut para Bodhisattva dan murid-muridnya. Mereka kembali dengan aroma yang harum dan berkata, ada banyak cara dalam jalan kebudahan, dan selain dari aroma, ada juga orang yang dibimbing dengan cahaya, contohnya. Cara Buddha mengajarkan adalah bervariasi, tidak terbatas, dan terbuka untuk semua. Dengan kata lain, di sini Buddha Sakyamuni meyakinkan cara pandang Vimalakirti bahwa penabisan biksu bukan satu-satunya jalan untuk menjadi Buddha. Ada banyak jalan untuk menjadi Buddha. Okay. In chapter 12, titled Seeing Akshobi Buddha, in Japanese Ashikubutsu, Shakyamuni Buddha finally reveals Vimalakirti's true identity as follows. There is a Buddha land called Wonderful Joy, where a Buddha called Akshobi Buddha lives, and Vimalakirti came from there. Vimalakirti came from a different Buddha land. Namely, he was a resident of another world. As I told you, in Mahayana Buddhism, there are many parallel worlds of Buddha land. The most well-known parallel world is the Western Pure Land of Amitabha Buddha, which is located in the western part of this world. It is said that the Akshobi Buddha's Wonderful Joy Buddha land is located in the eastern part of this world. Akshobi means solid and unbendable. And according to the Akshobi Buddha Land Sutra, the people who are practicing to seek Buddha's enlightenment are solid and unbendable. This belief in Akshobi Buddha influenced later esoteric Buddhism, and Vimalakirti was from that Buddha land. Other sutras in which Vimalakirti appears are also interesting from a religious perspective. They are interspersed with such coming from the other world beliefs. For example, in the Sutra on the Moon, a daughter of Vimalakirti appears, but this woman is also colored by various mysterious episodes from birth. And we can see a worldview that includes other worlds. However, Vimalakirti has never been an object of worship, although he has been an object of veneration. This is an important point that we should not forget. The content of the Vimalakirti Sutra has always been important, but Vimalakirti himself has never become an object of worship. Okay. 好，那么在接下来呢，就是这个第12品了。这第12品的话呢，它名字叫做见阿处佛品。那么释迦牟尼佛呢，终于揭示了维摩诘真正的身份。那么有一个名为妙喜的佛国，在一个妙喜的这个佛国的时候，就住着一个叫做阿处佛的这个佛陀，阿处佛。那么维摩诘呢，其实就是来自这个地方的。那么维摩诘呢，是来自别的佛土的人，也就是说，他其实是他方佛土的居民啊。那么法师之前就说过呢，在大乘佛教里面有很多的平行世界一般的佛土。那最出名的佛土呢，其实就是西方的阿弥陀佛的极乐世界，也就是位于这个世界的西方的这个净土。那据说呢，阿处佛的妙喜世界是位于这个世界的东方的。那阿处的意思其实就是坚固不可弯曲，或者我们就直接叫不动。 OK， 那根据阿处佛国经所说的，追寻佛陀的觉悟的修行者是坚固不可弯曲，也是不动的。对阿处佛的信仰影响了后来的密宗佛教，
而维摩诘就是来自这个佛土的人。其他有维摩诘出现的经典，从宗教角度来看也是很有趣的，因为他们都有穿插了这种来自其他世界的这个信念。举例来说，在《月上女经》里面就有说维摩诘的一位女儿，那但是呢，这位女士呢，其实也充满着很神秘的色彩。从出生那天起，就发生了各种神秘的事件。我们也可以从中看到一个包含其他世界的这个世界观。虽然维摩诘是一位备受尊敬的人，但是他从来都不是朝拜的对象，这是我们应该要记得的重点。维摩诘经的内容一直都很重要，但是维摩诘本身从来没有成为朝拜的对象。OK。 Pada bab 12 berjudul Mencari Buddha Aksobhya. Sakyamuni akhirnya memunculkan identitas sebenarnya dari Vimalakirti, yaitu sebagai berikut. Ada sebuah tanah Buddha dinamakan Wonderful Joy atau kebahagiaan luar biasa, di mana ada seorang Buddha bernama Buddha Aksobhya tinggal. Dan Vimalakirti datang dari sana. Vimalakirti datang dari tanah Buddha yang berbeda. Sebutlah ia adalah penghuni dunia lain. Seperti yang saya pernah sampaikan pada Buddhisme Mahayana, ada banyak dunia paralel di tanah Buddha. Yang kita tahu seperti tanah suci bagian barat Amitabha Buddha, yang mana berlokasi di bagian barat dari dunia ini. Dikatakan bahwa tanah Buddha Wonderful Joy atau kebahagiaan luar biasa berlokasi di bagian timur dari dunia ini. Aksobhya berarti solid dan tidak bisa dibengkokkan. Dan menurut Sutra Tanah Buddha, Aksobhya, orang yang mencari pencerahan Buddha, adalah solid dan tidak bisa dibengkokkan. Kepercayaan ini kemudian mempengaruhi Buddhisme esoterik di kemudian hari. Dan Vimalakirti berasal dari tanah Buddha tersebut. Sutra lain di mana Vimalakirti muncul juga menarik dari perspektif religius. Mereka diselingi dengan seperti kepercayaan datang dari dunia lain. Contohnya pada Sutra Bulan, seorang anak perempuan dari Vimalakirti muncul. Tapi wanita ini juga diwarnai dengan episode-episode misterius sejak lahir. Dan kita bisa melihat pandangan dunia yang juga mencakup dunia lain. Tetapi Vimalakirti tidak pernah menjadi objek pemujaan walaupun ia sudah menjadi objek pemujaan. Ini adalah poin penting yang tidak boleh dilupakan. Konten dari Vimalakirti Sutra selalu penting, tapi Vimalakirti sendiri tidak pernah menjadi objek pemujaan. In chapter 13, titled The Offering of the Law, Shakyamuni Buddha explains that among the various offerings, the offering of the teaching is the most important and wonderful. The offering of the law refers to reading the Buddhist scriptures, Buddhist sutras, understanding the teachings, practicing them, and transmitting them to others. In this chapter, Shakyamuni Buddha also explained the 4 Dharma dependencies, and he emphasizes that the Buddhist practices should be based on these 4 Dharma principles. The first is rely on righteousness, but not on followers, which means to make sure the true meaning of the teachings and not to be attached by words. For example, when someone says, you can see the moon over there, you can see the moon over there, we are always concerned about the finger that is pointing at the moon. The meaning of this phrase is that we must look not at the finger, but at the moon it is pointing to. Okay. 那么在第13品呢，维摩诘经的第13品叫做法供养品。那法供养品里面，这个释迦牟尼佛就说，在各种供养里面，以佛法供养是最好，也是最重要的。法供养指的是读佛经、理解教义、修行佛法和解说佛法。那么在这一品里面，释迦牟尼佛也有说4依法，他也强调佛法修行应该要根据这个4依法。那这个4依法的第一个呢，就叫做依义不依语。
那意思就是要确定教法的真正意义，而不是执着于字面的语言。举例来说，当有人说你可以在那里看到那个月亮，而我们通常会关注指向我们的那个手指，也就是说，这句话的意思是我们不一定要看，我们不是要看着那一根手指而已，而是要看那个手指指向的月亮。你可以在那里看到月亮，那你要看的是这个手指指向的月亮，而不是看这个手指。OK。 Pada bab 13 berjudul Persembahan kepada Hukum. Buddha Sakyamuni menjelaskan bahwa dari berbagai persembahan ajaran adalah yang terpenting dan luar biasa. Persembahan hukum mengacu kepada membaca sutra-sutra Buddha, mengerti ajaran, mempraktekannya, dan mentransmisikan mereka kepada orang lain. Pada bab ini Buddha Sakyamuni, Buddha juga menjelaskan 4 dharma ketergantungan. Dan ia menekankan bahwa pelatihan Buddhis seharusnya berdasarkan atas prinsip keempat dharma ini. Yang pertama adalah berpegang kepada kebenaran, tapi tidak kepada pengikut. Yang mana berarti untuk meyakinkan arti sebenarnya dari ajaran dan tidak terikat dengan kata-kata. Contohnya, ketika seseorang mengatakan, kau bisa melihat bulan dari sini. Kita selalu peduli tentang jari yang menunjuk. Arti dari frase ini adalah kita harus melihat tidak pada jarinya, tetapi kepada bulan yang ditunjuk. Oke. Okay. The second of the 4 dharma dependencies is rely on wisdom and not on knowledge. This means that we must not be misled by knowledge and information, but must consider our own steps and rely on the true nature of things. In today's world, we tend to be misled by knowledge and information. In particular, we can now easily gather information using smartphones and computers, and often the information we gather becomes our own opinion as it is. It is not a bad thing to acquire information and knowledge, but it is important to have the attitude to digest the themes presented by the information in one's own mind. Some people have a lot of knowledge but are not attractive when spoken to at length, while others are attractive even though their words do not come out fluently. What attractive people have in common is an attitude of trying to digest whatever it is once inside themselves. Politics, economics, music, fashion, and even religion and culture. No matter what the situation, they first try to chew it up on their own. By trying to chew it in your own way, you gradually develop your own thinking procedure. This thinking procedure is also the form in which you live your life. Once the form is formed, you will have the strength to get up when you stumble. When you stumble, you go back to where you were and think again. If you stumble again, you go back and try again. And as you repeat this process, I believe that the living form of you matures. We must also be careful not to let information become our opinion as it is, because that would make us manipulatable. Okay. 那么第二个呢，则是叫做依智不依事。那依智就是依据这个智慧，不依事就是不要依靠这个事啊，这个学识的事、知识的事。那这句话的意思就是，我们不要被各种知识或者是资料所误导，而是要根据我们自己的智慧，根据自己的步伐来进行调整，依赖于事物的本质、真实本质。在现今这个社会啊，我们很容易会被各种各样的知识和资料所误导，尤其是我们现在可以用手机和电脑很容易的获取到各种各样的资讯。
而且呢，我们收集到的这一些资讯，通常都是原原本本的，就会变成我们的观点了。获取资讯和知识其实并不是不好，但是有在脑海里消化这些资讯里的这个主题，这样子的态度其实也很重要的。有些人有很多的知识，但是长时间交谈起来却不吸引人。有些人就算说话不流利，也能够引人入胜。有吸引人的人有吸引力的人，他的共同点就是他们会有尝试消化各种吸收到的知识的这个态度。政治、经济、音乐、时尚，甚至是宗教和文化，不管是什么情况，他们首先都会试着自己去咀嚼、消化它，这样就能够渐渐的培养出自己的思维程序。而这个思维程序也就是你生活的形式。当这个形式成型了，你在跌倒的时候就会有能力爬起来。当你跌倒的时候，你就会回到你之前所在的那个位置，重新思考。如果再次跌倒，那么就再回去尝试。只要你一直重复这个过程，那么法师就说：“我相信你的生命形式就会成熟。”而且呢，我们也要小心，不要让资讯原原本本的变成我们自己的观点，因为这样会让我们容易变得容易被操纵。OK。Yang kedua adalah berpegang kepada kebijaksanaan dan tidak pada pengetahuan. Ini berarti kita harus tidak terbawa oleh pengetahuan dan informasi, tapi harus memikirkan langkah kita sendiri dan berpegang kepada kebenaran alami dari segala hal. Di dunia pada saat ini kita cenderung terbawa oleh pengetahuan dan informasi. Kita dapat dengan mudah mendapatkan informasi menggunakan smartphone dan internet atau komputer. Sering informasi yang kita kumpulkan menjadi bagian dari pendapat kita. Bukan hal yang buruk untuk mengumpulkan informasi dan pengetahuan, tapi penting untuk memiliki sikap mencerna tema yang dipresentasikan oleh informasi dalam pikiran kita sendiri. Beberapa orang memiliki banyak pengetahuan tapi tidak atraktif ketika berbicara panjang, di mana ada beberapa yang atraktif walaupun kata-kata yang keluar tidak lancar. Apa yang dimiliki secara umum oleh orang-orang yang menarik adalah sikap untuk berusaha mencerna apapun yang diterima dalam dirinya. Politik, ekonomi, musik, fashion, dan bahkan agama dan kebudayaan, apapun situasinya. Mereka pertama akan mencoba untuk mencernanya dulu. Dengan berusaha untuk mencerna dengan caranya sendiri, saya perlahan mengembangkan prosedur berpikir. Prosedur berpikir adalah juga bentuk yang menggambarkan bagaimana kita menjalani kehidupan. Setelah bentuk itu terbentuk, kau akan memiliki kekuatan untuk bangkit. Ketika kita tersandung, kau akan kembali dan mencoba lagi. Dan setelah mengulangi proses ini berulang-ulang, saya percaya bentuk kehidupan seseorang akan menjadi matang. Kita harus juga berhati-hati untuk tidak membiarkan informasi menjadi pendapat kita karena bisa saja memanipulasi diri kita. Okay, let's get back to the topic at hand. The third of the four dependencies of the Dharma depend on the Dharma and not on people. It's a teaching that Buddhism, not only Mahayana Buddhism, has been preaching from the beginning. This is what Shakyamuni Buddha said on his deathbed when his disciples asked him, "What should we base our lives on from now on?" The reason why Shakyamuni Buddha left these words at the end is that we tend to base our lives not on the teachings themselves, but on the people who preach them. Okay. 那么让我们回来这个我们在讲这个课题。那第三个这个四依法的第三个呢，就是这个依法不依人。这是佛教，不只是大乘佛教哦，从一开始就说了，佛教从一开始就说了，释迦牟尼佛在临入涅槃之前，弟子们就问佛，从今以后我们应该根据什么来生活呢？释迦牟尼佛就回答了这句：依法不依人。释迦牟尼佛在最后这样回答的原因，就是因为我们倾向于依赖传法的人，而不是法本身啊。OK。
Mari kembali kepada topik kita. Yang ketiga dari keempat Dharma tadi adalah bergantung kepada Dharma dan tidak kepada manusia. Adalah ajaran Buddhism, tidak hanya Mahayana Buddhism, sudah dibabarkan dari permulaan. Ini apa yang Buddha Sakyamuni katakan sebelum beliau memasuki nirvana ketika muridnya bertanya kepadanya, apa yang harus mendasari kehidupan kita sejak sekarang? Alasan mengapa Buddha Sakyamuni meninggalkan kata-kata ini pada saat akhir adalah karena kita cenderung menjalani kehidupan bukan berdasarkan kepada ajaran, tetapi kepada orang yang membabarkannya. Oke. Chapter 14, titled Entrustment, is the final chapter of the Vimalakirti Sutra. Entrustment means the Shakyamuni Buddha entrusts his teachings to others, and in his final words to be assembled disciples and bodhisattvas, he says, eventually I will enter nirvana. After that, you must spread the Dharma far and wide in this world so that it will never cease. This is the path for all seekers of enlightenment. Shakyamuni Buddha then gives a few more instructions on how one should follow the Buddha's path and what can easily trip one up. And finally, he entrusts his teachings to the next Buddha, Maitreya Bodhisattva, bringing the story of its finale in the joyous atmosphere. When Shakyamuni Buddha finished his teaching, all the beings in the assembly, including Vimalakirti, Manjusri Bodhisattva, Shauriputra, Ananda, the Bodhisattvas, and the heavenly beings were filled with great joy. This concludes my lectures on the Vimalakirti Sutra. I hope you may have been confused by the fact that Vimalakirti went back and forth in the same place, overturning existing Buddhist teachings, then suddenly returning to very orthodox teachings, and then overturning them again. Okay. 那么第14品呢，这个维摩诘经的第14品是维摩诘经的最后一品，就是处类品。那处类的意思呢，就是释迦牟尼佛把他的教导嘱托给别人。释迦牟尼佛把他的教导嘱托给别人。那释迦牟尼佛呢，最后会给这个会中的这个弟子和菩萨们说，我总有一天呢会进入涅槃。那在那之后，你们一定要广宣弘扬佛法，以令佛法不会熄灭。这是所有追寻觉悟的人的这个道。释迦牟尼佛接着给了一些指示，告诉人们说应该要如何跟随佛道，还有什么东西可以轻易的绊倒人。那最后呢，佛陀就把他的教法处类给下一位佛，也就是弥勒菩萨。那么在欢乐的气氛中结束了这个故事。当释迦牟尼佛结束了说法之后，会中的众生包括维摩诘、文殊师利菩萨、舍利弗、阿难、诸菩萨、天人等等都充满着喜悦。那维摩诘经的开示呢，就到这里结束。或许各位呢会因为维摩诘一直在同一个地方反复的横跳而感觉到困惑。维摩诘其实推翻了一个已有的佛教教育，那么然后又回到了传统的教育，接着呢又推翻这一些教育。OK。Pada bab 14 berjudul Titipan adalah bab terakhir dari Vimalakirti Sutra. Titipan berarti Buddha Sakyamuni mempercayakan ajarannya untuk orang lain. Dan pada akhir kata-katanya, untuk mengumpulkan semua murid-murid dan bodhisattva, ia mengatakan, saya akan memasuki nirvana. Setelah itu kau harus membabarkan Dharma jauh dan lebar di dunia ini, sehingga tidak akan pernah punah. Ini adalah jalan bagi pencari kebenaran. Buddha Sakyamuni kemudian memberikan beberapa instruksi bagaimana seseorang harus mengikuti jalan kebudahan dan apa yang bisa menjebak seseorang dengan mudah. Dan akhirnya ia menitipkan ajarannya kepada Buddha yang selanjutnya, Bodhisattva Maitreya. Membawa cerita ini kepada titik
berakhir dalam atmosfer kegembiraan. Ketika Sakyamuni menyelesaikan ajarannya, seluruh makhluk berkumpul termasuk Vimalakirti. Bodhisattva Manjusri, Sariputra, Ananda, para bodhisattva dan dewa langit dipenuhi kegembiraan. Ini akan mengakhiri pembahasan mengenai Vimalakirti Sutra. Saya pikir mungkin kalian bingung dengan kenyataan Vimalakirti kembali ke tempat yang sama, memutar ajaran Buddha, lalu tiba-tiba kembali lagi pada ajaran yang sangat ortodoks, dan lalu memutar balikannya lagi. Review yang menarik, saya akan menghimpun poin-poin penting dari ajaran yang dipresentasikan dalam Vimalakirti Sutra. Oke. In the interest of review, let me summarize the important points of the teachings presented in the Vimalakirti Sutra. Everything is merely a collection of elements, constantly changing and in relationship with each other. By realizing that this is the true nature of existence and phenomena, we can walk the path so that we do not cling to existence and phenomena, so that we do not become attached to them. From this standpoint, all activity becomes empty practice. Okay. 好，那么为了回顾呢我们之前所学的教法，那么法师就要来总结维摩诘经里面所说的重点。那么首先呢，就是一切事物都只是各种元素的集合，一直都在不断的改变，还互相关联在一起。只要知道这是事物的真实本质，我们就可以修行着不贪恋、不执着于事物。从这个观点来看的话，所有的活动都变成了空的修行。OK。Review yang menarik, saya akan menghimpun poin-poin penting dari ajaran yang dipresentasikan dalam Vimalakirti Sutra. Segala hal adalah kumpulan dari elemen-elemen, secara konstan berubah dan berhubungan satu sama lainnya. Dengan menyadari hal ini adalah hal alami dari eksistensi dan fenomena, jadi kita menjadi tidak terikat pada hal-hal tersebut. Dari sudut pandang ini, segala aktivitas menjadi pelatihan yang kosong. Okay. Okay. There is nothing in the world that is established independently of anything else. Everything is established in relationship. Therefore, compassion for others and activity are the path to one's own enlightenment. If all people follow such a path, the world itself will become the ideal Buddha land that Buddhism envisions. Okay. 那么这个世界上是没有任何东西能够独立被创造出来，而不依靠其他东西的。所有东西都是在关系中建立的，因此对他人的慈悲心和修行就是我们觉悟的道路。如果大家都走这条道路的话，那么这个世界就会变成佛学里面所设想的理想佛国。OK。Tidak ada satu hal yang berdiri sendiri tanpa bergantung pada hal lainnya. Segala hal terjadi karena adanya hubungan. Karena itu, welas asih kepada orang lain dan aktivitas membantu orang lain adalah jalan menuju pencerahan. Jika semua orang mengikuti jalan tersebut, dunia ini akan menjadi tanah Buddha yang ideal, yang menjadi bayangan yang ingin dicapai dari Buddhism. Okay. When we fall into the dualism, worldliness and enlightenment, or good and evil, anger, hatred, discrimination, and exclusion arise. If we recognize them without the filter or framework of our own convenience, we can see a world of equality. 当我们陷入进去这个世俗与觉悟、善与恶这样的二元论的时候，愤怒、怨恨、歧视和排挤就会发生。如果我们不以自己的方便的滤镜或者是框架来认知他们的话，我们就可以看到一个平等的世界。
OK， Ketika kita jatuh ke dalam dualisme dari keduniawian dan pencerahan atau baik dan buruk, kemarahan, kebencian, diskriminasi dan eksekusi dan eksklusi muncul. Jika tidak menyadari tanpa ada filter atau cara berpikir yang selalu sesuai dengan keinginan kita, kita akan melihat dunia secara setara, dunia yang setara. Even if you hate the secular world and seek the holy world, it will always be secular. Therefore, we should rather walk the path of living in the middle of this world. Live in the midst of the mundane without being caught up in or biased by it. That is the ultimate Buddha's path. Okay. 那如果你讨厌这个凡俗世界，想要追寻神圣的世界，那么它永远就会是凡俗的。因此，我们应该走在世界之中的生活道，活在世俗中，却不被其诱惑或者是影响，这才是究极的佛道。OK。 Bahkan jika kau membenci dunia sekular dan mencari dunia suci, ini akan selalu menjadi sekuler. Karena itu, kita seharusnya berjalan di jalan tengah dalam hidup ini. Hidup di tengah embun kekotoran, tanpa terjebak atau menjadi bias oleh itu. Ini adalah jalan Buddha yang utama. Okay. Thus, while Vimalakirti Sutra turns the reader around, it teaches the basics of Buddhism and the ideals of Mahayana Buddhism in many places. Vimalakirti Sutra is a great achievement that people who had not been saved before were saved because he advocated those who were not ordained can be enlightened as well as those who were ordained, which is an objection to the ordained-centered Buddhism. Vimalakirti Sutra also shows us another important thing, that is the steps to be reborn as a person who can successfully live through this life of hardship. We live our daily life thinking, I should be this way, or I must be going on this way. The more solid such a framework of self is, the more suffering we will have. This is because it is normal for life to not go the way we want it to go. The path begins with an inspection of your framework of self. What kind of framework you are living within. What you are living under the assumption that what is important, and what you are living without. The steps and the process of thinking for this are shown in the Vimalakirti Sutra. Okay. 因此呢，维摩诘经就带着读者反复的辗转，他在很多地方教我们佛法的基础和大乘佛教的理想。维摩诘经是一个伟大的成就，因为救度了很多以前没有救度到的人。这是因为呢，他提倡没有出家的人也可以像出家人一样觉悟成佛。这其实是违反了以出家为中心的佛学教义的。维摩诘经也告诉我们另一个很重要的事，那就是重生成为一个可以成功挨过这个艰苦生活的人的步骤。我们在日常生活中会这么想，我应该这样做，或者我一定要走这边。这种自我框架越坚固，我们就会有越多的痛苦。这是因为生活不会按照我们想要的方式发展，这是正常的。道路由检查你的自我框架开始，你想要活在怎样的框架里面？在重要的是很重要的假设下，你的生活是什么？还有你生活中没有什么？思考这些问题的步骤与过程都有在维摩诘经里面说到。OK。Ketika Vimalakirti Sutra memutarbalikkan pembacanya, ia mengajarkan dasar dari Buddhism dan idealis dari Mahayana Buddhism di berbagai tempat. Vimalakirti Sutra adalah pencapaian luar biasa untuk manusia yang tidak dapat diselamatkan sebelum diselamatkan,
Karena ia dikatakan walaupun tidak ditabiskan tetap bisa mencapai penerangan sama seperti mereka yang ditabiskan, yang merupakan penyangkalan kepada keharusan untuk ditabiskan pada ajaran yang mementingkan hal itu. Vimalakirti Sutra juga menunjukkan kepada kita hal penting lain. Ini adalah langkah sebelum terlahir kembali sebagai seseorang yang bisa berhasil melewati segala kesulitan-kesulitan dalam kehidupan. Kita hidup dalam kehidupan sehari-hari berpikir, saya harus seperti ini, saya harus mengambil jalan ini. Semakin solid pendirian kita, semakin menderita diri kita. Ini karena sebenarnya adalah hal yang wajar ketika suatu hal terjadi, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jalan dimulai dengan menginspeksi pendirian kita seperti apakah pendirian yang kita miliki dalam kehidupan, apa yang menurutmu penting, dan apa yang tidak bisa ditinggalkan sama sekali. Langkah-langkah dan proses berpikir ini ditunjukkan dalam Vimalakirti Sutra. Okay, thank you for sharing the lecture of the Vimalakirti Sutra for a long time. I hope the lectures of the Vimalakirti Sutra we shared will help you understand the Lotus Sutra deeper to attain Buddha's enlightenment, and you become happier in the enlightenment. Thank you. OK， 那么呢，谢谢分享哈。那么这一次这个维摩诘经是一个很长的这个分享，不止这次是从头到尾是很长的一个分享。那么法师就希望呢，这个维摩经的开始可以帮助到你觉悟成佛，也可以帮助到你，可以因此而更加快乐，可以在成佛的道路上面越走越快乐。OK。Terima kasih, saya berharap pembahasan mengenai Vimalakirti Sutra ini dapat membantu kita semua untuk mencapai penerangan sempurna dan membuat kita semakin berbahagia dalam pencerahan. Okay, thank you very much, Reverend Imai. Very interesting teaching Vimalakirti Sutra, and today is the last part. We will miss Vimalakirti. Okay, any questions and comment from the members? Yeah, Mr. Lee. First of all, our thanks, Reverend Imai. And Reverend Imai, and another request, I hope that can come with some other sutra explanations. For example, like this Vimalakirti Sutra, it really guides us to understand and how we practice. And don't skip our mistake. For example, the beginning of Vimalakirti Sutra explain many Bodhisattvas make mistake, right? So then they learn from the mistake. And this is what we human beings also the same. Secondly, also I feel that nowadays, last time the Sutra say that in this world, in Mapo world, people are very stubborn and arrogant. And after this Vimalakirti Sutra explained, I think we also can realize that we should not insist to anything like the present awareness. It meant that the knowledge and wisdom is different. Now we always use the knowledge to work, to survive, to make money for our surviving. And they don't use wisdom to survive. This is also one of the very important part. And I feel very great for this sutra. Hopefully, you still can continue with some other new sutra. Thank you very much, Reverend Imai. Thank you. Thank you. Thank you. Yes, Marvin. 那么莲峰法师就讲说，谢谢因为法师的分享。这一次是这个维摩诘经的最后一篇的这个开示，那么是一个很精彩的一个内容。整个维摩诘经的这个分享是很精彩，也是很好听的。那么可能我们就会想念了。那么想念这个维摩诘经。然后呢新加坡的 Mr. Lee 就谢谢了这个因为法师，然后给了我们关于这个维摩诘经的开示，那么长的一篇开示。然后其实他也希望说可以有其他经典的这个开示。
那其他经典的开示来帮助我们更加的了解自身，更加的了解佛法。就比如说在维摩诘经指引我们的就是在维摩诘经里面我们学到的就是不要害怕犯错误啊。就好像其实一开始的时候维摩诘经就说有很多人都有犯错，那么我们其实是从错误中学习的，这无所谓，我们不要害怕去犯错误，我们犯错了我们从错误中学习。以及第二个呢，就是他记得说以前有一些经文说在这个末法时代的时候呢人们是很固执的，人们是非常固执的，所以是不相信佛法这样子。但是维摩诘经里面就解释说，我们不要把东西执着在这个知识，我们不要把东西执着在知识，知识和智慧是不一样的。很多时候我们的生活是用知识去生活，而不是智慧，这不应该的。我们应该要用智慧来生活，而不是用知识去生活。那么这就是他在维摩诘经里面学到的知识在维摩诘经里面学到的东西，然后也希望因为法师可以给在未来的时候可以给更多其他经典的这个解释。OK。Ya, terima kasih. Hari ini sudah pembahasan yang terakhir ya dari Vimalakirti Sutra. Saya merasa sangat baik sekali. Kemudian Mr. Lee juga berterima kasih kepada Reverend Imai untuk pembahasan dari Vimalakirti Sutra. Dia juga mendapatkan banyak hal ya dari Vimalakirti Sutra. Seperti misalnya pada permulaan dari cerita dari Vimalakirti Sutra menceritakan bodhisattva yang ternyata juga mempunyai kesalahan-kesalahan. Murid-murid Buddha yang juga ternyata belajar dari kesalahan-kesalahan mereka. Pada juga dikatakan dalam sutra dikatakan pada masa akhir Dharma sekarang ini banyak sekali orang yang keras kepala, ya, sulit untuk percaya kepada ajaran. Dan dia merasa di dalam Vimalakirti Sutra kita diajarkan untuk tidak terikat, ya, tidak terlalu terikat kepada apapun. Dan juga dalam kehidupan kita itu banyak menggunakan pengetahuan tanpa kebijaksanaan. Jadi dia merasa sangat senang. Mudah-mudahan ke depannya Reverend Imai juga bisa membagikan lagi cerita mengenai sutra-sutra lain yang bisa memberikan pencerahan ya kepada kita semua. Yes, thank you, Mr. Lee. Yes, I also agree. I already booked Reverend Imai also. Please continue to teach us. Don't tie him down. Tie him out, yeah. Yeah, hopefully he can share with us another whatever, yeah, all the other teachings also. Yes, we are very happy to hear from you. But he asked for a break. Oh yeah. Yeah. Of course, he got the right. Yes. Study more. Yeah. Because no matter how you want to study, you learn more study on the sutra, but we really need more on guiding teaching. So because we have in past many years learned a lot of sutra, we always very proud about Lotus Sutra 20 chapter, but we never heard about Vimalakirti Sutra and others. So we also not really understand so many sutra. We heard about, yes, there's many sutra during Shakyamuni present. He spread a lot of sutra, but how much we know? So many sutra. We only know about Lotus Sutra and this what do you call it? Komitopo. You know, we only know this few only. And now we start to put in onto this in our Southeast Asia group to get more understand actually what sutra and which sutra is supporting the Lotus Sutra, and which sutra is belonging to Amitabha, which sutra belong to another sutra. So and then we know the differentiate of what we're supposed to follow and make this sutra more important in our life. Like for me, I really very appreciate you sharing this to me. In my life, my first time I heard about
Vimalakirti Sutra in my life first time. So I don't miss. I want to complete all. At least I know I'm sitting here to learn. So, but this really a guide, a supporting on the sutra how we practice in a way, because we always very the humans are always very selfish and very arrogant. Always think that I am the right one. Always others is wrong. So whenever you see sutra in other place, you always talk that they talk but not perfect. You want something, so we have something support and explain. Like for example, you mentioned in the beginning that all the Bodhisattva and Vimalakirti ask them some question and answer in the beginning. So a lot of Bodhisattva they make mistake. Like for example, they ask where you practice from here. So every place is a place of practice, but why you satisfied in one place, right? So and other Bodhisattva also the same. So all this is so-called a knowledge, understanding only, not a wisdom, because they have a different shape of all this. So from this, we can guide us in the sutra that how we practice Lotus Sutra in the right form of going. So this is very, I feel very great and teaching. So hopefully you put a more effort and give us more sutra teaching. Thank you very much. Anyway, thank you very much. Thank you. 那么莲佛法师也是赞同Mr. Lee 的说法，他会和因为法师讨论，然后给更多的这一个其他经典的这个解释。当然因为法师讲说他可能需要一点时间要时间准备要时间休息，然后也要时间准备，时间去阅读去学习这一些。那么Mr. Lee 又补充说，我们其实需要很多的这一个指引很多的这个指引在各种各样不同的这个教法里面。因为在很久以前呢，我们学了很多的这个法华经，然后我们对法华经这一边觉得有着很深的这个自豪感。然后其实呢，我们其实是不知道其他的经文的。我们可能知道说，释迦牟尼佛在他的这个生涯之中，他宣扬了很多各种各样的这个经典，这个佛经。但是我们其实只知道法华经，然后或许呢，可能再知道一个阿弥陀佛经。这样，那么我们其实是不知道其他的经典的，所以或许呢，可以慢慢的可以去了解更多的经典，去知道说，哎，什么经是这个法华经的这一个补充，是法华经的这个支持，然后什么经是其实是补充阿弥陀经的，阿弥陀佛经的，就是这些就是补充这些净土宗净土派的这些东西的，是什么经典？那么这样子做好分类的话，我们其实可能会更加容易的去理解。什么经是支持法华经的，什么经是支持阿弥陀经的，什么经文是支持其他经典的，是怎么样的宗派的这样子。那这样子的话，可以让我们更加容易的去理解佛法是什么，以及佛法到底在讲什么这样。那么Mr. Lee 也讲到说，这个是他的生命之中第一次听到维摩诘经，所以呢，他第一次听到维摩诘经的时候，他就觉得说这是很好的一部经典，可以让他更加了解到法华经的支持的一部经文这样子。然后他也知道了很多事情，比如说像这个维摩诘经一开始就讲很多人都犯了错误这样，那么我们也会犯错。那其实犯错不可怕，我们要懂得从错误中学习，这个才是最重要的。那其实很多的这个都是我们的指示因为知道这些很多都是指示。那人们呢其实是很容易自私，很容易傲慢的，所以呢会觉得说我是对的，其他人是错的。那他们拥有很多的知识之后，他其实没有智慧。所以这样子的话其实很不好。所以呢，从这一点我们可以知道说，哎，我们学习其他的经文就是一个修行，知道其他经文的那个力量在哪里，那个佛法在哪里，然后也可以知道这个法华经的这个修行是很好的这样子，然后也可以给我们更多的这个了解，在其他经文的了解，在法华经的了解，以及在佛学的了解上面，可以有更多的这个了解，这样子会更好。OK。Ya, Mr. Lee mengatakan dia merasa senang ya mengetahui belajar tentang Vimalakirti Sutra. Dia merasa ya kita perlu belajar sutra-sutra lain, dan dia baru pertama kali mendengar tentang Vimalakirti Sutra dalam kehidupannya. Dia bilang dia tahu Buddha Sakyamuni membabarkan banyak sutra-sutra,
Tetapi yang kita tahu hanyalah Dharma Pundarika Sutra. Dengan lebih mengenal sutra-sutra yang lain, kita bisa menjadi lebih mengerti tentang Dharma Pundarika Sutra. Contohnya juga di dalam Vimalakirti Sutra ada diskusi ya antara ada tanya jawab antara Vimalakirti Sutra dengan murid-murid atau bodhisattva ya. Dan ternyata kita selama ini menggunakan pengetahuan kita, bukan kebijaksanaan. Juga kita juga terkadang merasa orang yang paling benar ya dan menjadi sombong ya. Karena itu dia merasa mudah-mudahan ke depannya bisa kita juga belajar sutra-sutra yang lain supaya kita bisa lebih mengerti Dharma Pundarika Sutra, terutama juga dengan mempelajari sutra-sutra yang lainnya. Itu ya. Yes, okay. Thank you very much, Mr. Lee, Marvin. And then actually today, any discussion from other? So today actually Sri Lanka members will start doing the food bank. Started today. Maybe in 10 minutes they will start. So now they are already joined with us. Oh, maybe the signal problem. They will join us here, and then we can see a little bit of ceremony of their opening of the food bank. Today they are starting to do the food bank. Yes, in their place, and the local monk also come to give the opening ceremony for them. But yes. Maybe we can wait for a while. 那么呢，谢谢大家哈。那其实呢，今天呢，是斯里兰卡会有的这一个斯里兰卡的会友会在今天的时候做这一个他们的食物银行的这个开张啊，是今天哈。所以可能大概在10多分钟过后，可能他们就会加入这一个会议室里面来看，让我们看到他们的这一个食物银行的这个开张。那可能现在有一点点的这个网络的这个问题。所以我们再等多一阵子，来让他们加入我们这样子。那我们可以看到他们的这个食物银行的开张，他们也会有当地的这个法师来帮助他们做开张。OK。Ya, umat Sri Lanka hari ini akan memulai kegiatan dari food bank ya. Orang-orang sudah berkumpul di sana. Sebentar lagi mau dimulai pembukaan ya, acara pembukaan yang akan dihadiri oleh biksu setempat ya, biksu lokal Theravada yang ada di sana. Mereka sudah bergabung di Zoom kita ini dan kita bisa lihat upacaranya. But the monk, they say the monk is still on the way. So yeah, so the people already gathered there, and I will wait. We can see the people already already come to the Mr. Gemunu's house. This is Mr. Gemunu's house. Yes, And yes, also, yes. and also the place that the members always do the chanting and study every Sunday. So they are doing the food bank here. They are planning to do every, maybe company, can you explain about your plan? Okay, Ramilku. Today, many people are gathering here. I think in early morning at about 7. Because we are starting, we posted them at 10, but they already come here at, they came here at 7 o'clock. So we have to do first we do the registration.
Then we give the first priority to the all members. Sorry, that means all people and the disabled persons. Wait. Yeah. We give the first favorite senior citizens and long time the some sickness person and disabled persons. First 1 hour today start 10 o'clock. First 1 hour we give 75%, and after noon 2 and 3 1 hours give other 75. We arrange the we think about 3 months go like this. This is thank you very much for international Nigerian show members. You are giving our contribution and our support for the Sri Lanka very difficult time. Thank you. If you got time. Yeah, thank Yes. you, Mr. Gemuno. The monk is on the way. First, Oh. first video Goda monk come and he give a Okay. speech to the people here. Then the Okay. short talk. Then Sure. he give us a short talk. Then he after he go, then people will get the food what they want. Here we have arranged like this. 70 Okay. for early morning. For morning, 75 people, and evening 75 people. Altogether 150 people today they can get. Then other days is next week. Every Sunday we do like this. Okay, Ramya. Yeah. Okay. So they will separate 2 times on Sunday. The first time is around this time for 1 hour. Then the people who want to take the food, they have to exchange with something that they bring from their home. Maybe they have vegetable, whatever they have, they bring and exchange to the food that they want to get. And then for 1 hour, this first 1 hour they will give to 75 people, and then they have a lunch break, and they will do the Sunday service. The member will do the Sunday service, and after that they will continue the second session for the next 75 people. So the priority is for the elder, the old people, and people with the sickness and disabled people. So they give them the priority to get the food. Yeah. So Today, they plan to do this every week. Yes. today some people brought coconut. Bring coconut. They bring some coconut to share with the others. That's all. Oh, okay. So they have coconut, they bring there. Yes. Exchange, yeah. Yes. Okay. Can you show us the temple, the temple building, maybe? Okay. Yeah, actually, Sri Lanka member already built the temple, but it's halfway because of the fund and also the pandemic. So this is the building of the temple, actually, but not finished yet. Yeah, Yeah. we are still we are still collecting the fund also for the temple building. Can you go inside? Is it dark? Yeah, it's dark. Yeah, so this temple is next to Mr. Gemuno's house, so he can take care easily for the temple. So the temple is only 1 floor,
Then the altar will be here. Just like this, very simple. Yes. Yeah. And I should say thank you so much for everyone who contributed us. Because so many people are suffering in Sri Lanka now. That's why they came early, Yeah. very early in the morning Oh, and waiting for until now. yeah. Yeah, some members drink. Maybe I'll bring the vegetable. Yes, yes. Okay, okay. So yeah, maybe Marvin want to explain first. 好，Wait, we do the translation first. OK，那么是这样子的，这个其实是在斯里兰卡所做的这个食物银行的一个慈善活动。那么这个其实是隔壁这个是Mr. Gemunu 的家，然后他们每个礼拜会在这边做唱题跟这个法会哈。那么很多人聚集在这里啊，就是他们从早上7点就聚集了。其实这个活动呢，其实是在10点开始的，就大概现在这个时间，但是他们7点就聚集在这里，因为这个现在斯里兰卡是有点困难了，所以那些人都很早就会来到这边，希望可以得到这个食物啊。那么他们打算做的呢，就是会在10点的时候开始派这个食物给他们给75个人，会进行1个小时的这个分发。然后呢就会有这个午餐的休息，然后就会有一个餐体活动星期天的礼拜餐厅。然后就会在接下来2到3点的时候呢，就会再进行第2次的分发给另外75个人，所以今天总共会有150个人可以拿到那些食物啊。然后呢，他们要拿食物的话，他们其实是需要带一些他们属于他们自己的东西来交换的，就带一点东西来交换。那么有些人就带有这些椰子啊，有些人带有一些蔬菜啊，这样子来交换。大家可能刚才有看到哈，然后但是大家也看到斯里兰卡的会友已经有包了那些食物。然后要分发的东西给他们已经包好了，准备好了。那么他们就很感谢这个国际的日联中的会友们，那么善心大发善心来给这些斯里兰卡这个帮助，对他们来讲真的是很大的这个帮助。所以希望可以帮助他们度过这个难关了。那么现在这个他们会有请外面的那个法师，就是本地的法师，他们斯里兰卡本地的法师来给他们一些开示，然后也参与他们做这样子的这个慈善。不过当然法师还没有到。然后刚才呢也顺便给大家看了这个斯里兰卡的这个寺院。那么这个寺院其实是盖在这个Mr. Gemunu家的隔壁，所以他可以照顾这个寺院哦。当然这寺院其实还没有盖完，大家可以看到的，就是一个盖了一半的这个建筑物，其实就是斯里兰卡要盖的这个寺院。但是因为这个疫情的关系以及这个现在这个经济危机的状况，所以他们就停工了。所以呢，可能他们还要再收集这个建这个寺庙的这个基金，还没有收好啦，还没有筹好这个款项。所以然后大家也可以看到，刚才在里面其实有那个佛坛，有一个很简单的这个佛坛的那个建筑。所以现在这个是斯里兰卡这样子的状况啦，给大家知道。OK。Oke, ya ini di Sri Lanka ya sedang akan memulai acara pembagian makanan ya, food bank yang sistemnya itu nanti tukar ya, mereka bawa sesuatu ditukarkan dengan apa yang mereka mau bawa pulang gitu ya. Dan hari ini baru mulai, sedang menunggu biksu lokal ya di sana yang akan mengadakan kayak upacara pembukaan, peresmian pembukaan dari food bank ini. Dan rencananya setiap minggu ya, setiap hari Minggu akan dibuka pagi sekitar jam 10 waktu Sri Lanka sampai jam 11 untuk hari ini rencananya untuk 75 orang mereka akan buka dulu di pagi hari. Kemudian di siang hari nanti akan dilanjutkan lagi, dibuka lagi untuk 75 orang. Ya, jadi orang-orang sudah berkumpul, diprioritaskan untuk orang-orang tua, orang-orang yang dengan penyakit, mungkin orang yang sakit, dan juga orang yang difabel ya, yang tidak bisa
beraktivitas dengan baik. Dan sekarang udah datang ya, biksunya sudah datang. We can see the local monk already come to give the opening for the food bank. Yeah. So he is the Vidya Goda monk. Maybe if you remember, he came to Penang for Waisak. Do you remember him? Yeah, he came for Waisak many years ago. I forget. He also visit Penang. Then his temple is nearby our temple, so we work we have work together with the local temple also for many things. Yeah. So yeah. Ya. Tadi juga kita ada lihat ya, ada bangunan yang setengah jadi ya di depan, di sebelah kiri ya. Itu adalah bangunan sebenarnya vihara yang mau kita bangun untuk umat Sri Lanka ya, tapi belum bisa diselesaikan karena masalah biaya dan juga pandemi, dan sekarang ada krisis ya. Jadi baru setengah jadi, belum selesai bangunan viharanya. Mudah-mudahan setelah krisis berakhir, kita bisa melanjutkan ya pembangunan dari wihara kita ini. Dan sekarang sudah datang ya biksu Theravada yang biksu setempat ya, yang biasa memang kita juga sering bekerja sama dengan wihara lokal untuk mengadakan kegiatan-kegiatan seperti yang kita pernah lakukan, juga membagikan sembako ya 150 orang waktu yang kemarin ini, juga bekerja sama dengan wihara setempat ya. Like last time we also distribute 150 package of rice. We also work together with the local temple. So today he also come for the opening of the ceremony of the food bank. Actually, this is the first experience for Sri Lanka people, I think, for the whole country, for the food bank. So they also actually not sure what will happen. So hopefully everything will going well. Then our members talking with the monk now. 好，那么荧幕上看到的这个是斯里兰卡当地的一个和尚。那么如果你记得的话，其实有来过参加槟城的这个卫色游行哈。那么他的这个寺院呢，其实就很靠近这个我们日莲宗的这个寺院，所以我们会跟这个当地的这个寺院做合作。所以呢，这一次的这个食物银行也是跟当地的这个寺院合作。然后上一次呢分发这个米的时候，我们也有跟这个当地寺院的合作。那其实呢，这个食物银行呢，其实是第一次的这个经验啊，给这个斯里兰卡人来说是第一次的经验，甚至对整个斯里兰卡的国家来说，可能也是第一次做这样子的这个食物银行，所以他们其实不知道会发生什么事情了，所以就走一步看一步吧。那么就也谢谢大家的这个支持咯，这样子。那么刚才忘记讲的是，他们这样子的这个活动会每个星期会进行一次哦，就是不是只是今天罢了，虽然每个星期会这样子进行。一次早上分发，然后中午就做一个礼拜清醒，然后下午再分发食物这样子的这个食物银行。OK。Hello, Kalpani. Hello. Yes. Are you going to start? Yeah. We have to wait for 5 minutes. Okay. Can I talk to the monk? Yes, you can. Okay. Wait. I will.
Buddha Saranai. Buddha Saranai. I think he can listen. too bright maybe. Buddha Saranai. Mama Hondin Nawa. Buddha Sanawewa. Buddha Saranai. Do you remember me? Yes, he can remember you. Yeah, okay. Thank you very much for coming and open the food bank ceremony for Sri Lanka member. Thank you very much for your cooperation and everything. Thank you. Okay, Ramyoku, we are going to start now. Okay. Okay. Radio mode. Line in. Bluetooth mode. සියලුම දෙනාට සුබ දැසනක් වේවා. ශ්‍රේණිතු බෞද්ධ සංගමය ප්‍රථම වරට සංවිධානය කරන ආහාර බැංකුව සහ ආහාර වමාරුව වැඩසටහනේ සමාරම්භ කරස්තාවටයි උපස්ථිත දෙනා අපගෙන සිටින්නේ. මම ඊටමත්ම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා විදේවල රජමහා විහාරාධිකාරී සාසපති පූජ්‍ය ඒ වගේම නිත්‍රේන්තු බෞද්ධ සංගමේ දේශීය අනුශාසක දුරන්තර අවසරයි විදේවල විස්තාරක අපුරන්ති ඒ වගේම අප සමාජයේ එකට ජීවත් වෙන ඔබ සෑම දෙනාම ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් යුක්තව පිළිගන්නවා. ප්‍රථමයෙන්ම මම ආරාධනා කර සිටිනවා සියලුම දෙනා පංචශීලයේ දීපේන ඔබේ අනුශාසක විදේවල විද්‍යාලය අපුරන්ති. අපදනාම පංචශීලයේ සමාදන් වීම සඳහා තෙවරක් නමස්කාර කරමු. Tuhan saranam gacchami Dhammam saranam gacchami Sangham saranam gacchami Tiyampi buddham saranam gacchami Tiyampi dhammam saranam gacchami Tiyampi sangham saranam gacchami Tiyampi buddham saranam gacchami Tiyampi dhammam saranam gacchami Tiyampi sangham saranam gacchami Panatipata veramani sikkhapadam samadhiyami Atingadana veramani sikkhapadam samadhiyami Kami sumittachara veramani sikkhapadam samadhiyami Savada veramani sikkhapadam samadhiyami Suramire majjapamadatthana veramani sikkhapadam samadhiyami
Bluetooth mode. අපි මේ වැඩසටහන සම්පාදනය කරලා තින්නේ සමාජයේ ගොඩක් දෙසනේට පත් වෙලා ඉන්න අය අතරින් ගොඩක්ම දෙසනේට පත් වෙලා අපි ආටත් අපහසු කාලයක් අපිට විතරක් නෙමෙයි මුළු ලෝකේ හැමෝටම ඒක කියාපත් කරනවා. නමුත් අපි තීරණය කළා අපි එක්ක ජීවත් වෙන තේතේම වීඩියෝ වල රජමහා විහාරස්ථානයේ මේ හතර තේරුවේ ඉන්න සුස්තම් දාවි නායක නායිකාවන්ට උපකාරයක් කරේ. මේ අවස්ථාව අද විතරක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අද ඉදා දිනේ ඉඳලා මාස 3ක් ඉදිරියට සෑම ඉදා දිනයකම උදේ පැයකුත් අවස පැයකුත් මේ වැඩසටහන කියනවා. ඔබලා වරදවා තේරුම් ගන්න එපා. අපි අර පෙර දීපු ආකාරයට මෙතන බඩු මල්ලක් නම් නෙවෙයි දෙන්නේ. අපි දෙන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ ආහාර වේලකට කුංචි උදව්වක් විතරයි. ඉතින් අපි එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ විශාල පිරිසකට මේ උදව්ව කරන්න. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ හැමෝම මේකට සහයෝගයක් දෙන්න. ඒ වගේම මම ඔයාලගෙන් ඉල්ලලා සිටිනවා මේ කුංචි ආයාචනයක් කළා. ඔබ මෙතනට පැමිණෙන වෙලාවට ඔබ යම්කිසි ඔබගේ ගෙවත්තේ තියෙන ආහාර පිළිස ගත හැකි යම්කිසි දෙයක් රැගෙන එන්නේ. ඒ රැගෙන එන වමනාව තමයි ඔබත් සමග එකට ඉන්න තවත් කෙනෙකුට ආහාරයක් අපේලා උදව්වක් කරන්න. උදාහරණ වන්නේ අන්නේ උදව්ව කටීමේ මාර්ගය ඔබට පුරු කළ දෙන්න. ඉතින් ඒ නිසා ඔබලා හැමෝම මේ වැඩ මේ ක්‍රියාවලියට සහයෝගය ලබා දෙන්න. මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. දැන් අවුරුදු 8කට පෙර අපි මේ වගේම වැඩක් පටන් ගත්තා. ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති පහුගිය දවසේ අපේ විජේවර රජමහා විහාරයේ පෙරහැරේ අවසාන දවස් තුනේ අපි සුද්ධ පවිත්‍ර කටයුතු. මේක පෙර ආහාර වල විලා දෙන අවස්ථාවේ මම ඔයාලට ඉන්නවා. ඒ වගේ වැඩකට දායක වෙනවා. අපුතු දායකයි. මේ සැරේ කප්වාසි දීපදෙනෙක් ඇවිල්ලා අපේ වැඩේ ලස්සනට දායකයි. ඉතින් මෙතනදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ බෞද්ධ සංගමයක් විදිහට අපිට එකටම සමාජීය ජීවත් වෙන ඔබට යහපත් පුරුද්දක් ඉතිවිල්ලක් ඇති කර දෙන්න. ඒ නිසා මේ ක්‍රියාවලියේදී ඔබ රැගෙන එන දෙයක් තවත් කෙනෙකුගේ ආහාරය පිණිස පසකින් තබන්න. මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. දීප දෙනෙක් හෝ අද මේ ආර්ය කරනවා. ඔබ හැමෝගෙම කියලා ඊට පස්සේ ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. කෙරළි මදුරු ටිකක් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟියක් වෙන්න පුළුවන්. යම්කාලයක් වෙන්න පුළුවන්. ආහාරයට ගත හැකි ඕනම දෙයක්. අතුරු දෙයක් ඒ වගේ දෙයක් ගෙනහැල්ලා කියන්නේ. ඒ ඔබත් එක්ක ඔබත් වගේම අසරණ භාවයටපත් වුණු තව කෙනෙකුගේ ආහාර වේලක්. ඉතින් මෙන්න මේ උතුම් ක්‍රියාවලිය පෙරදෙන්න කරගෙන තමයි අපි මේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඉතින් මම ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා දැන් අදත් මෙතනට පැමිණලා දුන්නා සුසුකම් නැතිය. සුසුකම් නැතිය පැමිණෙන්න එපා. මේක කාර්මික ආයය. මොකද අපි කැමති නැහැ කාගවත් ඉස්සක් හිතවල. මෙතනට ඇවිල්ලා කෙනෙක් ඒ දේ නොලැබී යන්න සිද්ධ වෙනවා කියන වචනේ අර්ථ පාවිච්චි කරන්න අවස්ථාවක් ඔබලා කරලා දෙන්න එපා. ඒක වුණොත් ඒක අපිටත් ලොකු අකුසලයක්. අපි දන්නවා අපි කරන්නේ දෙයක්. නමුත් අපේ බලාපොරොත්තුව ගොඩක් අසරණ තත්ත්වයකටපත් වෙච්ච ඔබලා වගේ අය. ඒ වගේම තමයි එක නිවසක එක පවුලක එක්කෙනෙක් පමණක් පැමිණෙන්නේ. වැඩි හිටියයි කිව්වහම දෙන්නේ දෙන්නේ කියලා එහෙම එන්නත් එපා. මොකද තවත් පවුලකට මේ අයිතිවාසිකම භුක්ති විඳින්න අවස්ථාව ලබා. එහෙමනම් ඔබ සමෝන්තම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපි මේ අවස්ථාව ඔබට ස්තුතියි. ශ්‍රේෂ්ඨ බෞද්ධ සංගමයේ සභාපතිතුමා එක්ක විදාරේ මණ්ඩලය සාමාජික ප්‍රවර්තකී කාරුණික සැකසැකී පිළිගත විවිධ වැඩසටහන් සංවිධානය කරන්නට යෙදෙනවා.
අපේම කාරුණික ජනතාව වෙනුවෙන් විවිධ වූ මාතෘකාවන් අරමුණු ඇති කර කරුණාවේ මෙහෙවර කියන මාතෘකාව යටතේ මේ හැමදෙනාම සංවිධානයේ ගත වෙලා ඒ විදේශගතව සිටින නෝදහාමුදුරුවෝ ඒ වගේම රෙවර් නියෝකෝ ආමුදුරුවෝ ඇතුළු ඒ සියලුම දෙනා විදේශ ජාතිකයෝ ඒ වගේම ලංකාවේ සිටින නැතිරේතු බෞද්ධ සංගමයේ සියලු සමාජිකාවෝ එකතු වෙලා මේ සිද්ධ කරන්නේ වැදගත් උතුම් කටයුතු. ඉතින් වෙනදා වගේම මේ සිද්ධ කරන්නා වූ කටයුතු අතරේ අද විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මේක අපි හැමෝම තේරුම් ගන්න ඕන. මේක එතුමා හඳුන්වා දුන්නා මීට පෙරදිත් පැහැදිලි කළා මේ ආහාර පියලි සලාක බඩු මන්නක් බෙදා දීමක් නෙවෙයි මේ සිද්ධ වෙන්නේ. මේ ඔබේ දවසක පැවැත්ම වෙනුවෙන් පුංචි උපකාරයක් සිදු කිරීමක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒක හඳුන්වලා දෙනවා ෆුඩ් බෑන්ක් කියලා. නැත්තම් ආහාර හෝමාරු කිරීමේ මධ්‍යස්ථානය. ඒ මධ්‍යස්ථානය කියලා කියන්නේ එතුමා පැහැදිලි කළා අපිට ඕන තරම් එවැනි කාර්යයන් සිදු කරන්න පුළුවන් පොල් ගෙඩියක් තමන්ට තියෙන විදිහට පොල් ගෙඩියක් වෙන්න පුළුවන්, කීර ගෙඩියක් වෙන්න පුළුවන්, ඒ වගේම මඤ්ඤ පාලයක් වෙන්න පුළුවන්, පොළ ගෙඩියක් වෙන්න පුළුවන්, වෙනත් ඕනෑම දෙයක් වෙන්න පුළුවන් ආහාරයට ගත හැකි සුදුසු පරිලන්න දෙයක් තමන්ට ගෙනත් තියලා මෙතනින් ගෙනත් තියලා මෙතනින් ඔබට අවශ්‍ය දෙයක් රැගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ ඔබ රැගෙන එන දෙය තවත් කෙනෙකුගේ අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණ වෙන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. එනිසා එහෙම දෙයක් ගෙනත් තියලා තව දෙයක් අරගෙන යනකොට මෙතන ආණ්ඩ හුවමාරුවක් සිද්ධ වෙනවා. එතකොට එතුමාන්ලට අපිට කඩෙන් ගන්න තියෙන දේවල් අරගෙන ආය අමුතුවෙන් ගෙනත් තියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. එතකොට Tamanට හොයාගන්න පුළුවන් දේවල් ඕන තරම් තියෙනවා. නැත්නම් වෙලාවට අපේ නිවෙස් වල අපේ ගෙවතු වල නිසා ඉවෙනි දෙයක් ගෙනත් තියලා අවදයක් අරගෙන යන්න පුළුවන් සංකල්පයක් තමයි මෙතනදී අපි මේ ඔබට ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ සංකල්පයක් ඇත්තටම තෝරාගත්ත පිරිසකටයි ලබා දෙන්නේ වැඩිහිටි ඒ වගේම ආබාධිත සහ නොඑක ආකාරයේ අසරණතාවයන් වලට පත් වෙලා සිටින කියන මාතෘකාව යටතේ. එනිසා ඉල්ලීමක් කළා ආයතනයක් කළා තියෙන අය ඇති අය ඒකට එකතු පාදා වෙනවා කියලා. නිසා ඒ ආකාරයෙන් එකතු පාදා වෙනවා වගේම එකතු වුණාට පස්සේ නොඑක ආකාරයේ යම් දේවල් කියලා ත්‍රිදවරක අපි යුතුයකමක් නෙමෙයි. ඇත්තටම ඒක අපිට ගැළපෙන දෙයක් නෙමෙයි. එනිසා අපි එහෙම නොකර බොහොම හොඳින් මේ සංකල්පයේ තේරුම් ගන්න. ඇත්තටම ලංකාවේ මෙවැනි සංකල්ප මම එක අවස්ථාවක දෙකක දැක්ක ආයතන දෙක තුනක තියෙනවා රාජ්‍ය ආයතන කීපයක මෙහෙම ලොකුවට නෙවෙයි කුංචියට එකක් හැබැයි මම දැක්කේ සමාජ මානසික ජාලාවක කෙසේ සිද්ධ වුණාද කියන්නේ අපි හරියටම දන්නේ නැහැ. ඒ මහා ලොකුවට මේ තරම් විශාල ප්‍රමාණයකට විශාල පිරිසකට නෙවෙයි ආයතනයේ තුල ඉන්න පිරිසක් ඒ තමන් යම් දේවල් වෙනවා කියලා නැති දේවල් දැන් බෙදා හදා ගැනීමක් සිද්ධ කරලා තිබුණා. ඉතින් අද මේ ඔබට සිද්ධ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන උතුම් ක්‍රියාදාමය තාමත් විශාල විදිහට මේක තුන් මාසයක් වගේ කාලයක් ටිකට පවත්වාගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. උදේ කාලයේදී සවස්වත කාලයේදී වර්ෂයේ. ඒ නිසා අපි මේකේ තියෙන සංකල්පය හොදාකාරව තේරුම් ගන්න ඕනේ. මොකද එතුමන්ලා බොහෝම කරුණාවෙන් බොහෝම කැමැත්තෙන් මේ කටයුතු වලට උර දෙන්නේ ආයතත්වයේ දෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ සංකල්පය අපිට අමාරුයි වගේම අපි ළඟ ඉන්න අසල්වැසියටත් අනිත් කෙනාටත් අමාරුයි අපහසුයි කියන සංකල්පය අපි තේරුම් ගන්නට ඕනේ. ඒ නිසා අපි දැක්කම තියෙන ඔක්කොම එකපාරට අපිට මණ්ඩපයට එකතු කර ගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි එකක් දෙකක් අරගෙන අපේ සීමාව දැනගෙන අපිට නතර වෙන්නත් පුළුවන්. බුදුදහමේ උගන්වන්නේ මනස පාලනය කියන දේ. යම් දේ අපි දැක්කම ඒක ඔක්කොම Tamanට කියලා හිතනවට වඩා
මං වගේම අනිත් කෙනා ජීවත් වෙන්න ඕනෑ කියන සංකල්පය ඇතිව අපි සීමාවකට ලක් වෙලා අපි මෙතන මේ ගොඩාක් දේ සූදානම් කරලා තිබුණත් අපි වෙනුවෙන් අපි වගේම තමයි අනිකා වෙනුවෙන් මේ සියලු දේ සූදානම් කරලා තියෙන සංවිධානය කරලා තියෙන්නේ කියන අදහසට ඇවිල්ලා අපි මේවට සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. ඒ නිසා පින්වතුනි ඔබ හැම දෙනාම මේ සුදුසුකම් ඇතිව මේ ස්ථානයට ඇවිල්ලා මේ කටයුතු වලට සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් අවදාන මේ නචිරේෂ්ඨ බෞද්ධ සංගමයේ අපේ ගැමුණු මහත්මයා ඇතුළු මේ පිරිස බොහොම කැමැත්තෙන් සිය කැමැත්තෙන් මේ සියලු දේවල් සංවිධානය කරන්න පික් බලාපොරොත්තු වෙනවා. තුමන්ලාට කිසිදු ලාභ අපේක්ෂාවක් වගේම කිසිදු වාසියක් මේ තුලින් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි හොඳාකාරවම දන්නවා මේ සියලු දේවල් සිද්ධ කරන්නේ කොහොමද කැමැත්තෙන් පුණ්‍ය ධර්මයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අර බුදුදහමේ උගන්වන ආකාරයට පරත්තම් පටිපද්දත සමාජයට සේවය කිරීම පිණිසමයි. ඒ සේවය ඉතාමත් හොඳින් ඉහළින් සිද්ධ කරන්නේ හැමදෙනාම වෙනවා මහන්සි වෙනවා. නැත්තම් අර මේ තරම් මහන්සි වෙලා මේ ඔබට අලුත් සංකල්ප පුරුදු කරලා මේ විදිහට දේවල් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ සියලු දේවල් ටිකත් අර කලින් වගේම ආහාර මල්ලක් ඇටියට වියලි සලාක මල්ලක් ඇටියට බෙදා දෙන්න තිබුණා. හැබැයි ඒකම දෙනවට වඩා මෙතන අලුත් සංකල්පයක් තියෙනවා. ඒ සංකල්පය අපි තේරුම් අරගෙන අපි වගේම හැම කෙනාම මේ අවස්ථාවේ අමාරුවෙන් පහසු වෙන්නේ. ඒ නිසා සියලු දෙනාටම මේ සම්පත් දෙදී යන්න ඕන කියන අදහස අපි කල්පනා කරන්න ඕන. ඉතින් ඒ වගේ ගමක නෙමෙයි ගම 4ක 5ක නෙමෙයි අපේ ගම 7ේම දායක සීමාව ඇතුළේ ඉන්න සියලු දෙනාම වගේම පරිබාහිරවත් මේ සඳහා සුදුසුකම් ලබනවා. නිසා ඔබ දෙනාටම ජීවිතේ පවත්වා ගන්නට දවසක කියලා කියන්නේ ඇත්තටම මේ කාලේ බැලුවම මේ කියන සම්පත් මේ කියන දේවලුත් ලොකු උපකාරයක් බවට පත් වෙනවා. නිසා මේ සිද්ධ කරනා වූ කාර්ය වෙනුවෙන් අපේ නැතිරේසු බෞද්ධ සංගමේ විදේශීය වගේම දේශීය කටයුතු කරන සියලුම දෙනාට තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදයේ ලැබේවා. ඒ වගේම සමාජගත කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන සංකල්ප හරි වටිනවා. මොකද අපි ඕනෑම දෙයක් හොඳ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්, අරක දෙයක් වෙන්න පුළුවන් සමාජගත කළොත් ඒක කාලයක් පවතිනවා. Local pani. තුල විවිධාකාරයේ ප්‍රසිද්ධියේ Local pani. Yes, sir. Sano. Yeah. Yes. We cannot. Maybe we cannot join all the whole ceremony. Thank you very much for sharing. Okay. Wait. Local pani. Yes. Sorry. Maybe we cannot join the whole ceremony because of the time. Yeah. Okay. So thank you very much for sharing with us. Please do the video and picture later. You can share with us. Okay, I will do. Yeah. Okay. Thank you very much. Thank you very much for everyone. Thank you very much, Ramyoku. Thank you. Thank you. Okay, thank you. Okay. Maybe you can. Thank you, Kalpani. Reach out to your parents, huh? Thank you. Okay, thank you. Mami. Okay. So thank you very much, everyone. We chant 3 times Odaimuku. Then we end this meeting. Namo myo renge kyo. Namo myo renge kyo. Namo myo renge kyo. Thank you, everyone. See you next week. Thank you. Thank you. Terima kasih. Thank you. Terima kasih.